Excellencies, distinguished colleagues, during the pandemic, the Parliamentary Assembly of the Mediterranean presented many opportunities of interaction between policymakers and the scientific community. The aim of PAM is to support parliamentarians from the Euro-Mediterranean and Gulf regions in developing concrete policies for a resilient and sustainable recovery. At PAM, we have a common belief. Our post-COVID future cannot be a return to the old normal. In a recent virtual parliamentary meeting organized by PAM and the Parliamentary Assembly of Turkic-speaking countries, we stressed how cooperation among countries and regions is the only way to guarantee a better future in our societies. 4 main policy areas will be particularly important. First, cross-regional cooperation in the field of digitalization. This past year, technology helped the daily life of people. Second, green recovery. The goal of the international community is to reach net zero emissions by 2050. Countries will have to create economic strategies in line with the objectives of the Paris Agreement and the UN 2030 Agenda. Another important policy focus will be tourism. Participants in the PAM Turkpa virtual meeting also highlighted the key role of tourism and cultural heritage as a vital instrument for the economic recovery in our regions. Last but not least, policymakers will have to guarantee vaccine cooperation and solidarity among countries. Current vaccination campaigns teach us that it is necessary to cooperate not only on purchase agreements, but also on health infrastructure and vaccine communication. Mi nombre es Carla Martínez, soy guatemalteca, médica y cirujana, diputada electa por Listado Nacional. Esta pandemia ha puesto en evidencia las debilidades que tenemos como país, pero también nos da importantes oportunidades de aprender lecciones. La primera de ellas es el fortalecimiento al sistema de salud, el garantizar el acceso a los servicios de toda la población guatemalteca. La segunda importante, teniendo en cuenta la gran cantidad de economía informal que tenemos, es poder encontrar los medios de formalizar estas fuentes de empleo. Y la tercera es garantizar el acceso a la educación de nuestros niños, que son el futuro de nuestro país, a través de dotarlos de tecnología adecuada, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas. Y la más importante de todas es valorar a las personas que tenemos cerca, valorar a nuestra familia y valorar a todas las personas a las cuales servimos. My name is Fadi Alami, and I'm a member of the Lebanese Parliament, and I serve on the Healthcare, Social Affairs, and Labor Committee. I'm a firm believer that through proper legislations we can reach the goal of turning the COVID-19 impact into a more inclusive, greener recovery. The right key legislations to do so, as far as Lebanon is concerned, can be, I think, prioritized. One of them has to do with the food waste. We've passed a law. We have not finalized the implementation decree by the cabinet, so that's an opportunity to push for that forward. Secondly, it has to do with the medical waste. Due to COVID-19, there's been an extensive use of medical waste, and this is a good time to write some laws to incentivize the conserving those wastes and reusing those wastes, and that's something I'm keen to work on. Thank you. Mando un afectuoso saludo a la red parlamentaria sobre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Como todas y todos sabemos, el mundo continúa enfrentando distintas dificultades sociales, económicas y sanitarias por motivo de la pandemia, profundizando las desigualdades y generando retrocesos en los derechos humanos. Esta crisis económica en México ha causado que más de 12 millones de personas, principalmente mujeres, perdieran su empleo y sus ingresos.
Desafortunadamente, no existe en nuestro país una política pública que se apoye para salir adelante. Es por eso que desde el Poder Legislativo estamos impulsando la creación de un ingreso vital como un derecho para las personas afectadas por esta crisis sanitaria y hoy económica. De uno de los elementos necesarios para la recuperación económica es garantizar oportunamente las vacunas contra el COVID, ya que la única manera de poder retomar la educación en México es a través de ellas. A pesar de que la pandemia ha traído consigo una de las lecciones más valiosas que nos ha dejado es la importancia de garantizar la participación igualitaria de las mujeres también en la toma de decisiones. En el mundo, las presencias de las mujeres en los espacios de poder se reflejaron en buenos niveles de bienestar social, así como en los resultados ante las adversidades que trajo consigo la crisis, ya sea como Nueva Zelanda y en Alemania. Deseo mucho éxito a esta iniciativa. Warm greetings to all. Even as this pandemic severely tests our respective health systems and economies, it can yet be our collective opportunity to harmoniously usher long-needed and wide-ranging socio-economic reforms toward a definitive and sustainable path. The pandemic continues to surface the fact that we are all interconnected. Individuals, communities, and nations form a chain, and we all have the responsibility to assure that our own link is not the weakest in the midst of this global threat. How might we do this? First, let us finally address long-standing social, economic, and health inequalities. As parliamentarians, we have the means to reallocate resources to where they can help our respective populations the most. Let us target our policies to benefit the unemployed and the informal sector. Support the marginalized, especially the young, the poor, and women. Shift more investments to food security and establish resilient health systems. Provide relevant education and deliver responsive social protection programs. Second, in addressing these inequalities, let us employ a whole-of-nation approach. Effective coordination should be non-negotiable on all levels: local, regional, national, and global. Because of our shared goals, it should be easy to promote coalition building, and in so doing, smoothly share technologies, exchange manpower, and align financing. This will enable us to respond to both the urgencies of the present time and the projected demands on our health systems and economies post-pandemic. Finally, let us utilize technology to ensure that we have up-to-date, useful, and reliable information to support our decisions, plans, and systems. By doing so, we buttress our institutions and earn the trust of our people. Government must be the beacon of hope and stability during all crises, but especially during the present COVID-19 crisis. Government must inform the people well, pursue restructuring of itself, and utilize resources toward a solid and sustainable economic recovery. Let us turn crisis into opportunity now. Thank you. Vous avez à l'Assemblée natale, été à l'Assemblée nationale congolaise, membre de la Commission du développement économique. À la question de savoir quelles sont les trois leçons principales qu'on peut retirer de la pandémie au Covid-19 et comment dire que le monde entier a été ébranlé par cette pandémie malgré le développement économique et les avancées technologiques de la médecine, aussi bien que d'autres technologies. Mais en ce qui concerne cette gestion dans mon pays, elle a été très efficace. Parce que le Togo a eu beaucoup de bons résultats et a été classé parmi les meilleurs pays qui ont su gérer cette pandémie. Nous avons en deuxième point l'activation de nombreux filets sociaux et en faveur des couches vulnérables et la résilience de la relance économique dans un contexte aussi difficile a été très efficace pour le Togo. En bref, le Togo a eu une très bonne, il a su gérer cette pandémie et qui a permis d'être géré jusqu'au jour. Je vous remercie.